Let's close quieter phone, please. אנחנו אומנם בערב פורים, אבל אולי בכל כמה מילים על פרשת השבוע. A few words about the portion of the week, even though we're now Erev Purim. ואם יהיה זמן, גם And if נדבר there'll be some קצת time, פורים. the Rav will make some points about Purim as well. פרשת תצווה, אנחנו לומדים בעיקר על הבגדים של הכהן. Mainly we're learning about the garments of the Kohen Gadol. כהן גדול, כהן אדיוט. And the regular Kohanim as well. מה זה הבגדים? What is the significance of these articles of clothing? בלי הבגדים, הכהן לא יכול לעבוד בבית המקדש. Without these articles, he can't work or serve in the holy temple. מה הרעיון אחרי זה? What idea stands behind this? אז חז"ל אומרים, יש 8 בגדים. So our sages teach us regarding the 8 articles of clothing. כל בגד, each garment הוא בא לרמז לנו is coming to hint to us על תיקון המידות. about the correction of our character. שמחויב הכהנים, הכהן האידיוט והאידיוט. Both the regular simple Kohanim and the Kohen Gadol. על מנת שהם יוכלו לעבוד. In order for them to serve in the temple, באמת, these garments represent the הבגדים correction of their behavior. קוראים להם מדים. In truth, the clothing, the articles of clothing is called elsewhere the word madim. בצבא in the קוראים uniform. לבגדים של החיילים Just like the clothing of the soldiers, מדים. it too is called Madim. madim. למה קוראים לזה מדים? Uniform. Why is it so called? זה מלשון המידות. From the word midot, measure. הכוונה המידה של הגוף. Here, of course, we're talking about the size of the person that is wearing אבל גם clothing. המידות But so too can we understand מוסריות. his ethical measures. שהכהן בשביל לעבוד. In order for Kohen to be serving, מה what are the הבגדים? מתחלק hopeful לשניים. types of character traits that Kohen should be having? וזה נוגע לא רק לכהנים. It's divided really into 2 subjects, but נוגע not only לכל applicable to אדם Kohanim, ואדם. but applicable to each and every person. באשר יש לו העמידה הראשונה. The first attribute כותונת. is the kutonet, right? The body, what's close to the body. אחרי זה יש לו מכנסיים. Thereafter, we also learn about the pants. יש לו אבנט. He has a chagura, a belt, אבנט. ומצנפת. and the turban, the mitznefet. זה 4 בגדים של כהן אדיוט. Those are the 4 of a regular Kohen. לכהן In הגדול, addition, the high priest, בנוסף ל4 האלה, יש לו עוד 4, he has an additional 4. עוד 4 בגדים. הדבר הראשון כתוב חושן, משפט. The choshen mishpat, the breastplate of judgment. הדבר השני זה אפוד. The ephod, that ape-like apron tied to it. כן. הדבר השלישי זה יש לו מעיל. He has a long coat, a me'il, outer garment. ובסוף יש לו כאן, And in the end, he has a band on his forehead זה קראו קודש לשם. that inscribe the letters Kodesh Lashem on the tzitz. הציץ, כן. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? What is it coming to teach us? אז הגמרא שמסבירה לנו כל The Talmud explains בגד, מה התיקון that שלו, each garment has a special correction. וקודם כל, הכותונת For מרמז instance, the beged next to the body, על the תיקון kutonet, הכעס. is correcting the attribute of anger. מישהו יש לו כעס. Anyone here ever become angry in your life? בטח. אתה לא יכול לעבוד בבית So you המקדש. can't serve in the Beit HaMikdash. אבל הכוונה היא, But the intention is, כל אדם הוא מקדש. every person is a sanctuary. אם האדם הוא כועס, If he is a person who often is angered, אז כאילו הלב שלו נשרף. then it's as if his heart is burnt הוא מאבד את and he's losing השכל שלו. his intellect. מאבד את זה. אתה איבדת את השכל שלך? Did you lose your intellect? כשהייתי כועס, כן. מסכן, Oh, poor guy. כן. So when we're angry, it's as if our heart is burnt? כן, זה We- הפשט. we burn our hearts? שאנחנו כועסים זה כאילו אנחנו שורפים את הלב שלנו שואל. כן, כי אני בדקתי את זה The Rav באינטרנט. checked it at the internet.
מאיפה לומדים את Where do זה? we study this from? שהאחים רצו להרוג את יוסף, When the brothers wanted, do you remember, gentlemen, when the brothers wanted to kill Yosef, הם לקחו את הכותונת שלו, they took his inner garment, his body garment, והטבילו את זה בדם, they immersed it in blood, והראו לאבא and שלהם they showed it to their Rabbi, שהוא מת. that as if he died. הכעס יכול להוליד, Anger can bring יכול להוליד רצח. about murder, God forbid. אני לא רוצה שתכעסו. I don't want any of you to become angered. בסדר? Agreement. הדבר השני, זה The second מכנסיים. garment, the pants. מכנסיים בא לכסות על The הערווה. pants, of course, comes to cover our naked parts of the body, זה תאוות. and that's related to lusts and desires in life. אדם שהוא מכור A לתאוות, person addicted to lust and desires, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. he cannot serve in the holy temple. אבל זה לא רק המקדש, But it's not only the sanctuary, הוא מאבד את השכל שלו. he's actually losing his intellect. יש לי שאלה. כן. הבגדים, הם מתלבשים, הוא מתלבש. מתלבש כל היום, כל הזמן, או רק כשהם רק עובדים? בעבודה. Only during the service itself. בעבודה. הדבר השלישי זה הגרטל. Third is the avnet, אבנט. the belt. חסידים, יש You להם, know Hasidim, יש להם את ה... they wear the gartel. זה על הלב. זה That's on the כנגד heart, מחשבות רעות. about coming to correct bad thoughts. ואם אתה עם מחשבות רעות, If a person has bad אתה thoughts, לא יכול לעבוד בבית he can't המקדש. serve the Beit HaMikdash. מישהו כאן היה לו פעם מחשבות רעות? Anyone here have any bad thoughts? Is וואי, wanting to וואי, kill וואי. Muslims a bad thought? וואי, 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 מסכן. Oh, the Rabbi is saying it's not good to have bad thoughts. Of course, we can all correct it. הדבר השלישי, הרביעי, הבגד הרביעי, The fourth garment, זה המצנפת. the turban that he's wearing, המצנפת זה כמו הכיפה. it's like his head covering, his זה kippah. בא לרמז לנו That's coming to hint to us על גאווה. about pride. גאווה. תמיד צריך לזכור שיש משהו מעל הראש. We always have to remember there's something above us. כן. שלא תהיה גאוותן. So we should not be haughty and have self-pride. אז זה ארבע Those המידות are the four character של traits כהן that a Kohen Gadol, אדיוט. Kohen Idiot, I'm sorry, like כהן אדיוט, כן. those are the four of the כהן Kohen. גדול Whereas the other four of the high priest הוא מדרגה יותר גבוהה. has a higher level. שאלו אותי מה זה נוגע אלינו. How is it applicable to us? Asked the Rav. אני אפילו לא כהן, תגידו. You're not a Kohen, are you? מה עוד כהן נגד? So Kohen Gadol we're going to talk about. אבל כל דבר שכתוב But everything בתורה written in our Torah הוא רלוונטי. is even relevant for anyone and everyone of us. לכל אדם, And for all generations. לכל העולם, כל אחד מאיתנו. מה עם ארבע הבגדים של כהן גדול? So those other four garments of the high priest. הכהן הגדול הוא אדם כללי. Remember, he's a person that's out there for the benefit of the collective, the nation. ונוגע לכלל. So all his actions are applicable to the nation. קודם כל יש לו כאן חושן. First of all, on his breast, he has a חושן זה breastplate. ו-12 אבנים טובות, 12 fine stones, כמספר שבטי according to the ישראל. number of the tribes of כל Israel. צבע שונה, Each color is different, כן? אבל כל זה מונח על הלב but everything is placed on his heart של הכהן of הגדול. the high priest. 12 stones of the וכתוב Choshen. לא ייזך, זאת אומרת, זה קשור ללב. It has to be tied so well it doesn't even move. הכהן הגדול צריך שכל Why? עם The ישראל, high priest has to have in his mind and his כל heart, השבטים, all 12 tribes, למרות השוני ביניהם, in spite of the differences between the 12 יהיה tribes, בלב שלו. have to be in his heart. אז זה חושן המשפט. So that is the breastplate of הוא judgment. בא לתקן את So עיוותי it's הדין. coming to correct the לכן נקרא mishaps משפט. in court. That's why it's called mishpat, judgment. האפוד,
The next garment, the בא ephod, לתקן את העבודה הזרה. that's coming to correct the sin of מה idolatry. זה היה האפוד? What was the ephod, gentlemen? זה היה חלוק, It was like it שמונח על הגב, was a type of apron placed on his back, וכאן על and הכתפיים here on top of his היו shoulders שני אבנים טובות, there was one fine stone on each shoulder קוראים strap אבני השוהם. called the shoam stone. כן? כל אבן היה 6 שבטים, On each of these two stones, 6 tribes are inscribed מימין ומשמאל. inside the stone. מה זה בא One stone to ללמד the right, one אותנו? stone to the left. What is it coming to teach us? הכהן הגדול The high priest לוקח את כל עם ישראל is to take the entire nation of על Israel הכתפיים on שלו. his shoulders. היום למשל For בצבא, instance, today in the army, מישהו קצין, someone who's an officer, אז יש לו דרגות על הכתפיים. so he has ranks on his shoulders. זה מרמז לנו על אחריות. That's teaching us about his responsibility. על אחריות. מאיפה הם לומדים את זה? Where did they learn this idea מהכהן from? הגדול. From the Kohen Gadol. He's having the stones with the inscription of his tribes on his shoulders. אבל תשימו לב But pay attention שבכהן הגדול יש גם ימין, that on the Kohen Gadol he has וגם both to the שמאל. right and he has to the left. ימין ושמאל. רגע. What's the matter? גם השמאל על Even the הכתפיים. left is on his של כהן shoulders? גדול. מה Can you see אתה what the אומר? Rav is asking? Yeah. Is it proper to have the left on the shoulders as well? Well, Rav is teasing you in this question. You know what's the answer? אפשר, איך אתה יודע? How do you know? Yes. אדם צריך להתעלות A person has to uplift himself מעל הימין והשמאל. above the right and the left. וככה כל עם ישראל To take all of the nation על הכתפיים. on your shoulders. אז זה העניין של האפוד. That's the ephod with the shoham stones on each shoulder, the right and left. הדבר הבא, The next garment special to the high זה priest המעיל. is the outer coat, the me'il. במעיל היו פעמונים. Remember, at the hem of the me'il were פעמון ורימון. פעמון ורימון. pomegranates and bells. מה זה בא לתקן? What is that coming to correct as far as character traits? לשון הרע. Speaking bad tongue. שנכנס לקודש הקודשים. When he goes into the Holy of זה Holies, מנגן. it הפעמונים. rings, the bells ring. בא להזכיר לנו. It's coming to אסור mention us, לדבר לשון הרע. forbidden to speak bad stuff. ודבר אחרון. And the last of the 4 matters היה קודש להשם. is the band on his forehead with the words inscribed Kodesh Lashem. כל דרכיך דעו. What is it coming to teach us? Everywhere you go, know that God is with you. Know God in all places. אלה הם הבגדים של הכהן הגדול והאידיוט. כמו שאמרתי, אתה רוצה לעבוד בבית If you, המקדש, as a Kohen, want to work in the temple, אתה לא יכול לבוא סתם. you just can't just arrive just like that. אתה צריך לבוא עם מידות טובות. You have to acquire good and proper attributes. שאלות. Questions regarding this or other matters before the Rav goes to the next subject? Okay. Yes, Pinchas. יש לנו פסוק, אוהבי השם שנואה, כן? וגם בצורת הדיברות, we have not to kill, Lo tirtzach. מה? Lo tirtzach. אז איך אנחנו מבינים לא תרצח נגד אוהבי השם שנואה? בסדר גמר, זה קשור. They're not related, the Rav is answering. אתה אוהב את אלוקים. Do you like God? כן. איך אני יודע? How do we know if you like God? אני בדקתי. I checked it out. אם אתה שונא רע. If you hate evil, אבל שנאה רע לא בהכרח hating בא evil בא להתיר doesn't רציחה. come to permit murder. לא בהכרח. No, it doesn't by necessity permit murder. אבל גם כשמדברים על רע, But when we speak about evil, כמו שהגמרא like אומרת, the Talmud speaks about it, יש להבדיל we have to differentiate בין דבר שהוא חיצוני לבן אדם, something which is superficial to you או בן אדם שהוא פנימי. or something that's really intrinsic and part of you. כתוב בגמרא, It states in the Gemara, רבי מאיר, Rabbi Meir, שהוא למד במכון מאיר, when he studied Machon Meir, אז השכנים שלו הציקו לו, so his neighbors were bothering him. They were teasing him and making problems for him. אז הוא התפלל So he prayed שימותו. that they die. הייתה לו אישה He had a wife, חריפה מאוד, very sharp wife, כמו האישה של הרב מנחם. like the widow of Rabbi Begon. היא אמרה, רבי מאיר,
And she would teach her husband, למה Rabbi אתה Meir, מתפלל שהם why are you ימותו? praying that they die? תתפלל שהם Instead, יחזרו pray בתשובה. that they do repentance. איתמו חטאים As it states by King David in ורשעים עוד 104, אינם. may our sins be wiped out and then they'll no longer be evil. יש להבדיל We have to differentiate הדברים הלא טובים בבן אדם. about the not good character traits of a כל person, אדם actions. יש לו דברים לא טובים, And every person has something lacking חוץ ממני. except for Rabbi Begon. למה? Why? אני צדיק. Well, יש לנו עוד גמרא. I can't say it in Hebrew. There's another Gemara where after the times of Ezra and only a few Jews returned to Israel, one of the rabbis in the Gemara was swimming in the Jordan River, and someone reached out his hand to shake his hand, and he said, "I won't shake your hand. I hate you. You didn't come to Israel." כן, אז מי שהיה שחה בנהר, אז מישהו מבבל הושיט לו ים, אני לא לוחץ לך את היד, כיוון שאתה לא עלית לארץ, אני שונא אותך. זה לא אין הכוונה, The meaning there, שנאה, בשביל להרוג אותו. means to kill, God forbid. אלא זה גערה, זאת גערה, אומר, He's זה שאתה he's לא holding a עלית grudge. לארץ The fact that you didn't make ישראל, aliyah to Eretz עד Yisrael עכשיו, until now, אתה גורם צער לכל you're עם ישראל. causing agony to the nation of Israel. למה? כשעם Why? ישראל בגלות, Because when the nation is in זה the צער exile, לכל עם ישראל. that's agony to the לכל entire העולם, nation, to אבל the world. לא שבשביל להרוג But it אותו. doesn't mean hatred to kill. It means he has a בסדר. grudge against him. That's how it's explained. Not to kill him, but I'm saying there's a difference between the hatred for someone like that who's causing a Jew problem יש הבדל בין שנאה של יהודי שעושה צרות לעומת to someone who's not a Jew and whose entire purpose in life is to kill Jews. לעומת אינו יהודי וכל מטרתו להרוג יהודים. טוב, זה כבר עניין That's אחר. already another subject. יש להבדיל. היום, We have to differentiate. צריך לדעת We have שיש to לנו know today אויבים. we have enemies. אויבים בארץ, In the land of Israel, אויבים באיראן, enemies in Iran, אויבים בכל מקום. in many places. באמריקה In גם. America as well. אנטישמים. There's anti-Semitism and anti-Semites. איך נטפל בהם? How should it be treated? לגלות לכם. Should I reveal it to you? כן. כן? בטח. מה אתה עושה ככה? אני מוכן לשמוע. יפה. יפה. Good answer. אז בוא נאמר ככה. Let's say the following. יש לנו מדינה. We have a state, מדינה יש צבא. and our state has an army. ולא רק צבא, Not only has an army, יש גם מוסד. we also have the secret agencies. מוסד זה, איך זה נקרא? שירות חשאי. Okay, secret agency. בדיוק. זה תפקיד שלהם, That's their role, להגן עליהם. to protect the nation. אבל גם הם שונאים את המדינה. רגע, זה אתה אמרת. That's what you're saying. אבל אתה לא יודע, אני But you don't know. בדקתי. I checked it out already. אני בדקתי את זה, אתה רואה, יש לי כזה. You see this cup of water I have? מותק. מותק. Motik is sweetness. איך אומרים באנגלית מותק? Sweet. סוויט. Sweet. כל יהודי מותק. Every Jew is sweet. גם מי שאתה לא מסכים איתו. Even the ones that you don't agree with. אני בדקתי את זה. I checked it out already. יש לו נשמה He טובה. has a good soul. לא בגללי. Not because of me. זה לא בגללך. And not because of you. בגללו. Because of God. God gave him that Jewish soul. צריך ללמד זכות על So we have כולם. to teach positivism about him. לא כולם מלאכים. Not everyone is an angel. כמוני. Like me, Rav says. בסדר. It's fine. אבל לא לקחת את החוק Not to take בידיים. the law into our hands. כי אתה, אותו חייל, Why? That same soldier שהוא הורג את האויב that's במלחמה, killing the enemy at time of war, אם הוא לוקח את הרובה if he takes his rifle והורג מישהו בלי and שהוא kills some without being in danger מצווה מהצבא, and given a command, הוא רוצח למרות שהוא... then he's a murderer, even though he's carrying a gun for the army. והיו כאלה And there were those, ששילמו על זה מחיר and they paid a כבד very מאוד. heavy price. לא לוקחים את We don't take המשפט בידיים. law judgment into our hands. אנחנו, יש לנו, ברוך השם, שיש We have, לנו thank God that we have such a system מדינה. today. We have a state.
אחרת זה אנרכיה. Otherwise, it'll be anarchy. כל אחד יתחיל. Everyone will כמו start באמריקה. fighting one another, like in America. באמריקה יש לך בעיה. In America, you have a problem. נכנס לאוניברסיטה. You go into the university with a machine gun and you הורג start את כולם. and you kill people. That's what happens there a lot of places. פותרים את הבעיה. And that's how they solve their problems. They think. בארץ לא. In Israel, no. בסדר? זה מסוכן It's מאוד. very dangerous. כן. Rav ידבר על פורים? טוב, זה לגבי הפרשה. כמה כתוב A few words about Purim. מגילת אסתר. About Megillat Esther, gentlemen. מה זה מגילת אסתר? זה דבר והיפוכו. The two words are really, ironically, opposites. מגילה The word Megillah is to reveal, זה לגלות. to discover. Esther אסתר is להסתיר. hidden, to hide. מה הרעיון? What idea could be in these words Megillat Esther? אם אתם תקשיבו למגילה, If you'll pay attention to תשימו the לב, Megillah, you'll notice התחלת מגילת אסתר the beginning of the Megillah זה סיפור קשה מאוד. is a very hard story for us. Jewish people in the Galot, המשתה של חשברוש, the long party of Achashverosh השתי, המן and his wife הרשע, Vashti, the appearance of Haman the wicked, התוכניות שלו להרוג את כולם, his plans to wipe out all Jewish people. אבל הסיום, However, the conclusion happy end, is a happy ending. ירידה לצורך, That means we had a decline for the need of coming up, of ascending. לצורך עלייה. מגילת אסתר זה לא רק מה שהיה פעם, So therefore, Megillat Esther is not just something that happened in the past. זה גם היום. So too זה today. מאוד מעניין מבחינה פוליטית, Very interesting politically, from the political שבאיראן, standpoint, that in Iran, שזה פרס, which is the Persian Empire of זה then, אותו המקום שהיה המן that's the הרשע. same place where Haman the wicked was. יש אותן תוכניות, And they have the same plans today that they had then. השגחה. It's unbelievable supervision from God. הם רוצים לעשות פצצת They אטום. want to create an atom bomb, מה לעשות? a nuclear bomb. What should we do? Kill him first. מה שהמן רצה. They want to do what Haman wanted to do, to wipe us out. אותו דבר. Isn't that interesting? אז זה נראה לא טוב. So Iran, of course, is not a good place. מה יהיה הסוף? What's going to be in the end? Do you know, gentlemen? happy end, תגידו. It's going to be a happy ending. אבל יש הבדל. However, there's a difference. לפני דור, A generation ago, יימח שמו וזכרו may his היטלר, name be erased. הוא לא רק עשה תוכנית, Not only did Hitler make a program, אלא גם ביצע אותה. but he also executed a program. 6 מיליון 6 יהודים. million Jews. רצח אותם בגלל הרוח הזאת של עמלק. The spirit of Amalek, כן. אבל היום מצב שונה. but today our situation is of course different. You understand? שאלו אותי למה. Ask the Rav why. היום יש לנו תשובה Today we have an answer למי הבא להורגך, to the one that's coming to kill us. מה לעשות? What can we do first? השכם להורגו. Kill him first. ואני לא יכול לגלות לכם, I can't reveal to you כי זה סוד צבאי. because it's a military secret. איך? לא, באמת. No, truthfully, I can't tell you what we have. לגלות או לא? Should I tell you or not? Yes. We don't tell anybody. Oh, I don't know, שלא נגיד לאף אחד. אבל זה באינטרנט. But it's on the internet right now. Someone turn the camera off. Unplug the microphones. היום אתה לוחץ על כפתור, Today we can press a button אין איראן. and there's no more Iran. איך יכול להיות? How can that be? איך יכול How להיות? can that be? אתם לא יודעים. You don't know. לא, אני לא אגלה. Then I'm not going to tell you. לא, אני אומר לא בצחוק. I'm not saying now laughing. באמת. Seriously. לפני דור A היינו generation ago, כמו כבשים לטבע. we were like sheep to slaughter. היום כבר לא. Today, it's not going to happen. למה? Why? מדינת We ישראל. have the state of Israel.
אנחנו במצב לגמרי אחר. We're in a totally different situation today. והם יודעים את זה. And the enemy knows this. כולם יודעים את זה. The world knows this. חזרנו הביתה, We've come home חזרנו לקבל את הכוח and we have the strength, הצבאי the military strength, והכלכלי and the economic strength להגן על to עצמנו. protect ourselves. זה פורים. That's the idea of Purim now. פורים זה, עכשיו פור זה גורל. Pur, as some of you know, is a lot. A drawing of a- מה הגורל שלנו? What is the lot or the destiny of the Jewish people? נצח ישראל לא The ישקר. answer is like it says in the prophets and Samuel, the eternity of Israel will not lie. עם ישראל חי. The nation of Israel is alive. יש שיר כזה. There's a song. עם ישראל חי. Am עם ישראל חי. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. עוד אבינו, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. זה מגילת That's אסתר. the story of the Megillah of Esther. שיהיה לכם פורים שמח. So I was wishing you a happy Purim. Shakocha. שאלות. Questions you'd like to still bring up, please. This is your chance. Mr. Jordan. So anytime I get angry throughout the day, שאני כועס במשך היום, מי? I'm burning my אני heart. בעצם שורף את הלב שלי, שאני כועס. אתה כועס? Yum, yum. אתה רוצה? יש לי תרופה. The Rav has a medicine for you. לגלות Should I לך. tell you what medicine? מה מביא כעס? What brings anger to a person? גאווה. Pride. Self-pride. ככה חז"ל אומרים. That's what our sages teach us. מי שיש לו גאווה, Someone who has self-pride, יש לו הרבה כעס. and he has a lot of anger. והרבה קפדנות. And he's very strict on other persons and other things that are happening that don't go according to what he likes. מה זה ההפך? What is the opposite of this? ענווה. Humility. ענווה. Humility. לכבד כל זה. To give respect to everyone. לכבד אותו. כן. לאהוב אותו. To love others. זה הכל. That's it. כל התורה על רגל All אחת. the Torah I'm giving you on one foot. בסדר? But now I have to go learn it. That's a man. זה עבודה לכל It's החיים. work for life, gentlemen. זה לא אומר רגע. It's not with one moment. אני מברך אותך. I want to bless you. Wow. זה לא אני אומר. Not I'm saying this only. הרמב"ן. Haramban, רמב"ן, כן. Nachmanides, Ramban, שהוא כותב צוואה who writes a testament לבן to שלו. his son. בצוואה הוא לא כותב In this testimony, על כסף, he doesn't talk about money, על בתים. או on משהו. homes, land. הוא אומר, אני רוצה, הבן שלי. I'm telling you, it's called the אולי Iger Rambam. אולי הוא היה כעסן He כמוך. could have been someone very angered like you, perhaps. אז הוא אומר לו ככה, So he tells his son the following: בני, My dear son, כל הדברים שאתה all מדבר, the things that you speak לכל בן אדם, to every person, בכל זמן, at every time, בכל מקום, at every place, יהיו בנחת. speak softly. ובזה תנצל מן And from הכעס. this you'll be saved from anger. מה זה נחת? What does it mean to speak calmly with nachat? נחת זה לא בשקט. Nachat doesn't mean אדם יכול quietly. להתפוצץ בפנים. Sometimes you're exploding inside. אלא נחת Rather, הכוונה nachat היא means לעשות נחת לשני. to cause goodness to someone else. אתה התחתנת כבר? Have you married yet? Not yet. וכמה? How old are you? 24. בן 24. מה אתה אומר? עוד לא התחתנת? You haven't gotten married yet? The Rabbi is asking. אוי אוי אוי. וחלום שלי. I'm בתנאי in the condition. שתמיד תדבר אל אשתך To always בנחת. speak goodly What is to your nachat? wife. Try to think how to do good for her. לעשות לנחת. Not just to speak to her, to do good to her. לא להרגיז אותה. Don't get her irritated. לא לצייר אותה. Don't cause her sorrow. בסדר? Okay? very good. Thank you. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Amen. שיהיה פורים שמח. Amen. נכנס יין, יצא סוד. Wine goes in, a secret comes out. שותים יין. You can drink wine. However,
כששותים יין, When you drink wine, יוצא הסודות. the secrets come out of you. איזה סודות? What secrets? כל אדם Every person יש לו את הפנימיות שלו. has his inner being, תת-הכרה, מה his שנקרא. what we call subconscious. אם אתה בן אדם טוב, If you're a good person ויש לך מחשבות טובות, and you have good thoughts, ומידות טובות, good character traits, כשאתה שותה, that when you do drink, אז אתה מוציא דברים טובים. then you're going to take out good things. אבל אם אתה בן אדם לא כל כך But if you're טוב, not such a good person, והראש שלך מלא and your בהקשיר, head is filled with silly things, אתה אדם משתכר, and then if you do get drunk, יוצא פסולת, then this waste will come out, זבל, junk, מהפה. garbage out of your mouth. אז מי שיש לו לב טוב, So someone who has a good heart, זה בסדר it's שישתה. fine, לא drink הרבה, קצת. a little, drink a little. אבל מישהו בכלל, But someone, הראש שלו מלא his בדברים mind is רעים, filled with bad things, God forbid. שלא יש לך חבל. It's a pity, don't drink. אז יגלו מי אתה. Then it'll be revealed who you really בסדר, are. יגלו את הסוד. Then the secret will really be revealed. הרב בסדר? שותה? אני בטח שותה. Okay. שותה מים. The Rav says I drink water. שיהיה פורים שמח. Hey.